press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఏ తెలుగు టెక్ జోన్. ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ మనం యానిమేషన్స్, ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎంఎస్ యాక్సెస్లో మొత్తం అది డేటాబేస్. సో ఇలా నేను ఒక లెటర్ ప్యాడ్ మీద మనం ఏంటంటే నేను ఒక డేటా అనేది టైప్ చేసి పెట్టున్నాను. దీనికి మనం ఎలా యాడ్ చేయాలి మల్టీ టాస్క్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. దాని కింద దీనికి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని టైప్ చేసేటప్పుడు ఒక బుల్లెట్ తీసుకోండి, ఏదన్నా ఒక బుల్లెట్ తీసుకున్నాను. సో ఈ బుల్లెట్ తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసింది.
ఇలా వస్తే నేను దీనిలో సబ్ పార్ట్స్ రాయలేను, అంటే ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ పవర్. ఆటోమేటిక్గా ఎలా తీసుకోవాలంటే 1 క్లిక్ చేసి డాట్ క్లిక్ చేసి స్పేస్ బార్ ఇవ్వండి. స్పేస్ బార్ ఇచ్చినట్లయితే ఏమవుద్దంటే మీకు అది తీసేసుకుంటుంది, బుల్లెట్గా తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎంఎస్ వర్డ్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమొస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఎంఎస్ ఎక్సెల్. సో ఇలా మీకు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది.